స్టూడెంట్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్తో చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కర్సర్ ఇక్కడ పెట్టేసాం, K4 పాస్ ఆర్ ఫెయిల్లో ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎఫ్ఎక్స్ లోపల ఇఫ్ ఫంక్షన్, ఇఫ్ ఓకే అన్నాం. ఓకే అయిన తర్వాత ఓకే J4 ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే, J4 ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే రిజల్ట్ ఈజ్ పాస్, అదర్వైజ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ఫెయిల్ అన్నాం. ఓకే అన్నాం. ఓకే అండి, ఇక చూడండి ఇక్కడ J4 ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఫెయిల్. ఓకే, జస్ట్ ఎంత డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ 0 పాస్, 1 ఫెయిల్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఫెయిల్ వచ్చింది, పాస్ అయితే పాస్. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. I should fuck her in a Benz.